Busted Knuckles is a dealer competition that we started a few years back in order to showcase the creativity that we have within our dealer network. Our dealers are not just dealers; they're passionate enthusiasts, and many of them, with of course access to a workshop, since that's part of their daily life, are actually pretty good at custom builds as well. They do it because they love what they do, the industry that they work in, and they love differentiating themselves from others in the industry. Many of them are so keen to show me those special editions that they have made. So it's really exciting now to bring this to Europe, where we have one of our biggest dealer networks. And then finally take it to one of the largest shows in the world, Wheels and Waves. It's like a homecoming for people who love customization. And for us to be getting the winners from each country at Wheels and Waves to showcase what they've made, I think is a great way for us to pay tribute back to the dealers who provides life to this industry and to keep motorcycling alive. E benvenuti a tutti alla sfida delle nocche rotte. We've been here since 2004, when Jack was just 10 years old, and we started off as a used bike dealer. My background was, I've always worked in the bike trade, so naturally I wanted to end up with my own bike shop, and that's how I got here, basically. A lot of people always think working with your dad it would be really easy, but it's actually the complete opposite, because they just think that you're going to do everything, and yeah. What do you think about that? It is easy. You've got it easy working here. Yeah. Well, you have. Well, all right. Yeah, been here since 2011. Been here on time twice. Yeah. No, I've been in on time more. Sorry, 3 times. Yeah. I forgot that time. That was Christmas Eve, wasn't exactly. it? Alors j'ai racheté le magasin il y a 2 ans. J'ai travaillé ici avant pendant 4 ans en tant que mécanicien. Donc après 4 ans seulement, j'ai été obligé de prendre la gestion d'entreprise. Donc c'est quelque chose qui était très nouveau et différent pour moi. Donc c'était bien dans un sens mais compliqué dans l'autre. C'est surtout la mécanique qui me passionne à la base. Et en ce moment, je me spécialise aussi dans la partie custom qui me tient beaucoup à cœur. Beaucoup d'évolutions. Ça a commencé, on était un shop Royal Enfield, on vendait des motos Royal Enfield, mais depuis qu'il est arrivé, on a commencé la prépa moto, on a pu développer tout ce qui est communication, marketing, donc attirer beaucoup plus de clients. Et voilà, on essaye de se faire connaître dans ce milieu-là. Allora, per sopravvivere al business romano devi uscire proprio armato una mattina. È una giungla, è tutto difficile, è tutto molto lento, è tutto molto in ritardo, c'è una burocrazia infinita, però combattiamo sempre. Allora, ho un team pazzesco, siamo soci, oltre a me c'è Giancarlo, detto Gianca, che è un musicista, un batterista della band Velvet, una band molto famosa, e che si occupa della vendita e della progettazione degli accessori. Diciamo, è sempre stato il mio braccio destro da quando ci conosciamo. Poi ho conosciuto queste 2 persone straordinarie che sono Alessandro e Riccardo, che vengono da un'azienda di abbigliamento. E Riccardo è un fotografo e Alessandro invece si occupa del marketing e di tutta la parte e-commerce della nostra attività. Ci sono i meccanici, Luigi e Roberto. E Luigi ha una lunga tradizione con Royal Enfield, pur essendo molto giovane. Roberto invece ha appena iniziato ed è un altro ragazzo pazzesco. And I've sort of followed it a little bit over the last few years and seen some of the bikes that have been built.
I mean, this is the first time they've done it in Europe, isn't it? We basically got invited to enter the competition, so we wanted to do it as soon as we heard about it, didn't we? Yeah. And then when we were told that we were going to represent Great Britain, that was amazing. We were well chuffed. To get as far as we have has been brilliant, hasn't it, really? Yeah, even just get the opportunity. Yeah. So Well done us. Well done. Well done. Quand j'ai entendu parler du BKBO, ça a été assez évident pour moi de me porter volontaire, dans le sens où la customisation, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Du coup, on a soumis notre dossier au BKBO dans l'espoir d'être sélectionné et grâce à une équipe très compétente en termes de design, etc., on a fait appel à des personnes qui sont vraiment très calées dans ce domaine. On a été sélectionné. Donc c'était une très grande surprise, on a été très contents. Donc beaucoup d'excitation au départ et en fait quand on a été accepté c'était beaucoup de stress. Il a fallu qu'on s'organise pour pouvoir sortir le projet qu'on avait pondu en visuel. Allora, diciamo, uno proprio dei sogni della mia vita è quello di portare una moto a Biarritz. Lo dico proprio, è una di quelle cose che mai avrei pensato di partecipare. Bastenaco ci è arrivata una proposta proprio da Royal Enfield di partecipare a questo concorso che premiava le migliori officine per paese europeo. E quindi noi abbiamo inviato un disegno del nostro progetto e questo è stato accettato. Cioè, Biarritz è sempre stato un punto di riferimento per il custom che intendo io, non quello diciamo americano, quello raffinato, quello di gusto. Quindi questa occasione che ci è arrivata da Royal Enfield è un evento incredibile. Abbiamo molto poco tempo per farlo e cercheremo di mettere nella moto, diciamo, il riassunto di quelli che sono stati i 10 anni di attività. And we'd started thinking about what we were going to do in the hope that we would win way before that. Yeah. And then the idea just evolved and then, well, actually involved into an argument, which you won. Yeah. What's your plans? I'm thinking traditional sort of 80s endurance, calf racer, Right. that sort of style. Oh, okay. I thought you wanted to win. I've got a much better idea. What's yours? I think we should turn it into half motorcycle, half Batmobile. No. Yes. No. Well, the heart of an endurance racer is a bike that you can race for a very long time. So it has things like a big fuel tank with a quick filler on it. It has lights on it because you might take place at night or it might end or start at night in the dark. We want a bike that you can get on, ride, you know, you can go do a track day on it, you can ride to the coast on it. But it will look familiar, but it won't, hopefully it won't look too much like a Continental GT, but it's the actual lines of it that we're trying to keep, isn't it? Yeah. Because that's what's important to us, to get that look right. Du coup, l'idée de cette réalisation nous est venue du Streamline, qui est un mouvement design des années 30 aux États-Unis, qu'on retrouve essentiellement sur les trains à l'époque et qui a été aussi adapté dans à peu près tout et n'importe quoi à cette époque-là, donc dans les voitures jusqu'aux grippins, aux frigos, etc. Donc c'est un design très particulier, de forme très arrondie. Donc sur les véhicules, on retrouvait cette forme de goutte d'eau. Et je trouve ce mouvement très intéressant pour plein de raisons. Ça a vraiment permis à l'industrie de se révolutionner juste parce que le design était si innovant qu'on a essayé de le reproduire et on a voulu du coup rendre hommage à ce mouvement en faisant une moto inspirée du Streamline de l'époque. Donc on a dû faire quelques concessions, mais le rendu est quand même très intéressant. La prima idea è stata quella di fare una scrambler. Sono molto affezionato al tema proprio della moto leggera, veloce, con cui tu puoi affrontare sia l'asfalto che qualche strada bianca appena la vedi. E poi mi sembrava anche giusto il contesto, quindi abbiamo pensato a una moto che sia uno scrambler, una chiave con dei colori un po' vintage. Hanno proprio l'idea di una moto leggera, quindi devi levare tutto il superfluo e pensare a una moto che sia totalmente leggera, rapida e facile da guidare. A few challenges, I think.
The main thing, well, one of the main things has been obviously time, and there's only a certain amount of hours in a day. It's hard to get everything done. It makes it difficult when you stop and then go and come and do something else. We're basically building a bike and trying to run a shop at the same time, which if you was just building bikes all the time and that was all you did, yeah, probably be a little bit different, a little bit easier. It does sound like you're complaining now. Does it? Yeah. I'm not complaining. He is, he's whining. No. Does it all the time. Wouldn't have happened in my day. No. On s'est dit, waouh, est-ce qu'on va réussir? Parce qu'on représente la France quand même, c'est pas rien. Donc est-ce qu'on va réussir? On va tout donner pour le faire, mais beaucoup de stress, dû au temps qu'on avait pour réaliser la moto aussi. Donc, étant donné les contraintes de temps et d'argent qu'on avait. Donc c'est des matériaux aujourd'hui qui sont toujours assez compliqués à travailler, surtout quand on doit tout faire à la main. Sono nervosissimo, in realtà conto proprio le ore. Diciamo che domani per esempio abbiamo delle grandi scadenze. Se già domani vedo che arrivano, finiamo con i cerchi e con la sella, posso stare un po' più tranquillo. Però mi piacciono anche i progetti quelli in cui c'è poco tempo, che si lavora con l'ansia, con la velocità, perché ti dà tanta concentrazione, non ti può sfuggire nulla. Même pour le projet BKBO, on a réalisé pas mal de pièces en impression 3D avant de les faire fabriquer en métal ou autre matière. Donc ça nous a permis de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et puis en dehors de ça, le fait de pouvoir vraiment créer la pièce sur mesure telle qu'on l'imagine, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Du coup, l'impression 3D, ça nous a permis de réaliser des pièces comme ça, par exemple, qui est la platine aluminium qui nous sert à maintenir la roue arrière. Donc c'est une pièce en aluminium qui est très facilement démontable, en fait, tenue juste par deux boulons. On peut sortir vraiment toute la roue arrière grâce à cette pièce. Et du coup, elle est reliée au cadre par cette pièce-là. Donc les deux parties s'emboîtent. Et on est capable, grâce à cette pièce qui est usinée en acier, de la souder directement sur le cadre pour avoir un ensemble qui est esthétiquement sympa et aussi très pratique à utiliser. maintenant, on est soulagé. Aujourd'hui, la moto est terminée, donc beaucoup de soulagement. C'est chouette. Oui, donc j'ai jamais encore eu l'opportunité de voir le bruit que ça pouvait faire une moto préparée avec un turbo, mais on s'attend vraiment à un bruit très particulier, comme celui qu'on peut entendre sur les compagnies de drague, un bruit très sourd, something like this. Et puis voilà, donc ouais, très hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Et on a hâte de participer à l'événement du With and Ways aussi, parce que c'est la première fois qu'on y participera, on ne le connaît pas encore. Et puis hâte de voir le résultat surtout. Al momento la moto è solo nella mia testa, però intanto stiamo producendo tutte le parti necessarie per poi assemblarla e sistemarla. E la sella, e lo scarico, diciamo, le tabelle laterali e anche gli stessi cerchi li faremo proprio noi partendo da delle lame più grandi. Diciamo, poi qualcosa chiaramente attingeremo dai vari cataloghi, per esempio il contachilometri, il manubrio, poche cose però, perché l'idea è quella di poi produrre proprio le nostre parti che hanno realizzato questa special. Verranno installati e diciamo che Biarritz sarà anche un po' il banco prova per capire l'apprezzamento del pubblico, del motociclista. We're pretty much everything that we need to fabricate, etc. All that stuff is done. So at the minute, literally we've got the motor here and the wiring loom. This is the first time in the build really where we're sort of reliant on other people and getting the stuff done and back. Yeah, we're like in time. Passengers, aren't we? Yes, yeah. We were too ambitious with the shape of the subframe, picture that we drew, and the shape of the thing in our heads wasn't very easy to achieve. When Martin saw the design, he was a bit vague as to where, well, not vague, but he wasn't vague at all. Actually, no, was he wasn't. No, he was. He said that's forward. virtually impossible. Yeah. And then
he used words like structural integrity Yeah. and crash Yeah. and death Yeah. and fire, and that worried us a bit, didn't it? Yeah. Yeah. I would just want to hear it run, and you put it into gear and let the clutch out and it works. Yeah. And I'm worried about that. That's what I'm worried about. Don't worry. Well, I am worried. It'll be fine. As Jesus once said, it'll be all right on the nights. He never said that. He did. He didn't. Very well known part. Es más competitivo. Yeah. Habrá diseños muy locos, pero una Touring no sé yo, pero bueno. First different thing is going to be the sidecar, obviously. With the stuff that's going to be on, I think the paint is going to be really good. Und es war speziell für uns die Idee, dieses Motorrad, dass er dieses Motorrad wieder entdecken kann. Yeah, it's always an adventure. In India, the plan is not to have a plan. And at the end of the day, you say, yeah, the plan wasn't followed today.